AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7.
This program is sponsored by Kino Computers and Ella Rain Vesture. Abosiamba mu nyina mu adwo anwumrei edeba APTV ene radio 105.7 so yaboabo ansam hodo asisi yamayi mo ene ama hodo so ene sombo sa nonsia brem kase ensam no de obete ewo mu bini enipa watwe a won mo free mo Afia twa mu August 6 enam helicopter bi ekwhwe ho no ye mampani akasa fa om ho akire se ekwanto na anu won mo kono na omu nim se no ene wo mo kwanto a etwato sanso ana akogomwa ene ne mpotamu a gomwa fatahene bokokofa emofra asese ye de wo mo kwatena de sua dem sua de na so awofo bi ede won mo eyi nsomunam sanso ana cyber security for ayencheche ede afa nei ekwanye nipa bi mu faso na won mo yenhwehwemu mo di AI eye wo mo search ahodo wo ma kire se wo yadwumakuo bi a wo mo din ennyema bi ekeka ho no se mo ye AI mu nhwehwemu bi a eya no mo ayahwe yie sanso ana Nigeria mampani wabo ampanifo apaso adwumaso a wo mu edie esanse enipa bi a kyekere wo mu be 308 na ose da mu baako yetumi agye wo mu a eye ni kyesam e wo mu manim dodo no aka ye ho ne yede som wo sa no sia brem kase okwanews.apmedia.gh.com abenya online stories no sans na Facebook and YouTube handle ni APTVGH TikTok, Instagram, and X and Fidini APmedia_GH. Most for boss lady Afia Kyem Agyemang. Memorial service bi akwaso ewon kran pumpuni mantem mu ye no wo mo ye ediama enipa enwoche a wonom nam helicopter kwhwe so anase kwhwe wo ewo Afia twa mu August bosomida na etoso ensia nipa wo mu nyina eto ananom ewo ensia do no dwumadie na omo ye ma wo mu nase ne ye mampani ede nsam tudwa ene wo se enipa nkase ya setena mu no unim de ebesi kina bi anase ne kura ye gina ha simedi enim no unim de ebesi wo esanse enipa anu omo sa helicopter mu no obia ene baabi ofri obia ne ninchi nanso abra anu omo te sa wi mu hyen ni mu no omo tiri mu po eye baako ene se wo mo kɔ dwumadie bi ase akwakosomo mayi ama mayi atumi akoso ede se wo mu nyina ede kɔ free mu prekope no omo kɔ no no omo nim so mbesasa wo machi abeka abusua ho nanso wo mo kɔ ye no enam so de wi ase obia ne niti a wode na ne se ne nhyehyɛ sitie ne nti wo mo kɔ ya wo mo ansan mabie mu a no ono mo timu kra mu nim se akwantuo no mo kɔ no eno ene beye wo no mo da etwato ye mampani ese na aban no gusu ade nhyehyɛ egu akwan mu a enipa a wo mo free mu mo busua ka akire de wo aban no tumi mu so betumi ya abo a mo bia no ono so beye. The 8 Ghanaians we honor today came from diverse backgrounds and diverse professions. They had different dreams, different personalities, and different stories.
And yet they were united by one common purpose. They answered the call to serve God and country. None of them boarded that helicopter expecting that it will be their final journey. Like countless public servants every day, they set out to perform their duties. They left behind unfinished conversations, appointments they expected to keep, families they expected to return to, and dreams they believed they still had time to fulfill. That is perhaps the greatest lesson this anniversary teaches us, that life is fragile, that service is sacred, and tomorrow can never be guaranteed. We your mampani His Excellency John Dramani Mahama said ye was see Eden some hodro to Jano, or share a deep watching a womuko free munua. Na one munim or man name dampo, say a quantuna womutu and no and a bay womude chat and tia brabano, a baby a ho, obini, the besichna, and tiani a toto and yamahi. Na yet also a war and several from Lonsiakasi Yiswa. NPP abanyuko no say the candia tum wenim and we are from to recasi and say ne or the yachere ever so ampany and pa yani nuani pa woman the yachere no eshe so edwa mani echere mo ewo Supreme Court woman mo petition akwa to ho or ma some more can say NDC aban yi NPP for one more fa hodie so and now you see ababa chere woman nipa bako watch so yes ya bechiri bi omo hu ni ye se eya amanyosama na sama nyukuo no tumi bi aga na de ahye wo monsa e no mo gina so e de yetieti opposition no omo fa hodie so nti na omo de ye kye ne hyehye so nti Supreme Court eje ne krata san so e no mo de bi so e call Jubilee House a e ho so omo de wo mon krata e koye ononyamfo Alexander kwame na afanyo makin on edi edom kuma no anim so omo ba no dani wo gina mo e de nsam hodo to dwade e wo mo petition ni mu nyina e de kira mansan ne nyina mu no nana ya jantoa ene gina aban no anemu a woje petition no e de free NPP for no ho. Our democracy is under attack. Unfortunately, as is expected, the chief of staff or the deputy or a very senior member of government, under the circumstance, should have been part of this discourse and to lead it. We feel that, with great respect to you and without prejudice to your presence, to nominate only you to come amount to disrespecting us as a political party. I'm the leader of the party in parliament. You have the general secretary of the party here. You have the chief of staff of the flag bearer. We have the chairman of the Constitutional Affairs Committee of the party. Members of parliament and the leadership of parliament are all here. But to disrespect our democracy by only nominating you to come, like I said, with great deference to you, it doesn't match it. So it means that the government does not even take serious the grave issues before us. That notwithstanding, we are Democrats and would want to respect the bona fides of democracy. So our deputy, a youth organizer, who is a woman like you, would do so on behalf of the party. Weyo no nyamfo Alexander kwame na afanyo makin edom kuma no womo ba no dani nti enne ye kira womo de hyehye so ne kyenkyere pa na nya gro omo petition no sade omo kojeje mu ede maso ye bia no mpesom de kro no ene ye ready nsam hodo we tujwa na yenko waye kefo ensemo wono makasama for Rura John Kapi abekasa de afa nsem bia ye koso ho ensem na yakoso no e Ghana National Association of Private Schools and one more kasa se Afia 2026 BEC yinua wamade suafo no kwatro no omode no ankwa yie kura ha womo hu se eye public schools awodro no ye friends aban school no omo resource ba abonten wa fi mu no na ye pa obi e kasa ne betwai nanso private schools fo a ebusua be kan se kane no obakọ private school no owie junior high school ase ne obesi etwa no enya sem kuma kwa nanso nei e kama ye se private schools fo no mutwa no e ba fom
enti omo susu se waye kefo na aheda e mark won mo kofom a omo mpese private schools bi peja enu nti na mpanimfo yi e kasa na nam so mayira John Kapisi debi o omo mo hyehyɛ omo di gu akwan mu omo de mark exams no wo mo nhwe school bi na omo de aye omo hwe animu se enhunumu pepeyo ebetumi aye adwuma na de abofra bi atroye no esunsunsanso na aba botintin semu a enenam monten so no waye kese yete a ye mungu circulating in sections of the media and on social media, suggesting that candidates from private schools who sat for the BEC for School Candidates 2026 were deliberately awarded poor grades. These allegations are false, misleading, and have no factual basis. WAEC wishes to assure all stakeholders, parents, guardians, school proprietors, educational authorities, and the general public that the Council's assessment and grading processes are guided by internationally accepted principles of fairness, objectivity, consistency, and integrity. Under no circumstances does WAEC discriminate against candidates on the basis of whether they attended private or public schools. The Council employs rigorous quality assurance procedures throughout the entire marking process. We ensure that there is anonymity between the examiners and the scripts they mark. This is done by swapping the scripts of candidates across regions, coding and packaging of scripts, and random allocation of scripts to examiners, among others. Scripts are marked strictly according to approved standard marking schemes developed by experts in the various subject areas, and all examiners from both private and public schools are made to acquaint themselves with it before the marking process commences. The Council does not operate different marking schemes or grading systems for public and private schools. This misconception has been addressed repeatedly by the Council over the years. we ayora John Kapi ono na shama sankita audience also edema wayek enti o se Ghana National Association of Private Schools for pen for some more kano enye no kre omo mo hwe school no mo dia mark no mo hwa abofra bi dimpo no mo dia yo mo marking eye dia abofra no troye en won mo hwe so na omo dia marking ti sa abofra no bodo ho modin a enye dan a na soro no sunsunsanso ene be kire nti nya sa omo na efa kwati kwa so e dia ma private schools abafom ye kwani partner yimo ensem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Yadiani echemo ewo gomwa fete won mo hene eye nana abrata otoso mienu wose wo ba gomwa fete mpotem wo a adesuafo dodro no esese nka won mutan adesua dem sua de no yede won makwa akotena poso a wo mo yinsuomunam de senti wo mo de nhyehyɛ yepemi egu akwamu a awofo betumi adiso ne ahwefo sebe ombema emofro no akọ school enti de won ba ne se won mo bema mpadimfo bi aye nhwehwemu ekoba ne se won kokọ epone so anase pone ho ko hu se emofra se so mo tan disua dem ebrekro no a won mo anese ate nsuo yi so a won mo yinsuomunam no amra kwan bi eda ho bia ne asotwe bia won de bema ahwefo ne mom sebe ye obi abetumi ede ne ba akọ school na nase won matwa foto bi ato ho mo de sika egumo omo pese sa foto no mo de boa emofra esase ye do mo kọ school na so sabe fie enhyeda enibi inti wonni bibia obetumi akase miniskanti na meba anko school a mede na kwatena poso no na naso ohu ne se gomu afete no esase ombotete mofra ne yie wonimdie ne humasua kwan so sebe ya omoda ache be efe eyefa omode bebe kire aba be hwekuro no. We are going to put some measures at the seaside. Whoever that will see, a child that will see over there, will call for his parents and then ask him the reason why the child is loitering at the bedside. Because at that moment, the child is supposed to be in a classroom. We want to reduce that, the tendency in our community. We ayanana abrata wotoso mienu ono na ego mu afete ehene
na wɔkyerɛ sɛ adesuafoɔ na ɛsɛ sɛ yɛde wɔn kɔ school ɛsɛ sɛ yɛde wɔn kɔtena poso mu yi nsuo nam nti awofoɔ nhwɛ no wɔn ntu wɔn ho fo yɛtoa so a Dominican schools yɛ ɛno ɛwɔ ɔfen so mpɔtamu hɔ Reverend Father Sampana Wisdom OP ɔno na ɛyɛ administrator na wɔde nsɛm ato adesuafoɔ anim so wɔn ntwerɛ wɔn ho every social media nsɛm ɛne social media na ɛwɔ hɔ abɛɛfo ntentɛnfidie no so no wobɛtumi akɔ akɔsua deɛ ɛna wobɛtumi nso de wo ho akɔ akɔgye nneɛma asabe yɛnsɛ ɛmfata ho na ayɛ desuani na wokɔ so bia na wahwɛ sɛ deɛ bɛboa ma wo nimdi akɔ soro no ɛna wode wo ho kɔhyɛ mu no ho afutusɛm ɛna Reverend Roman Father yi ɛde ɛma adesuafoɔ ɛwɔ abra wokɔ na mɔn a Dominican school na ɛwɔ hɔ mo de ɔmo dwumadie ɛhyehyɛ soɔ ɛna Roman Father de adesɛdeɛ ɛto adesuafoɔ anim adesua no a yɛhyɛ wɔn mo so ɔmo nsua no ɛnyɛ ne bɔne hu a ɔsɛ yɛ abɔfra biara da akyintia nti ɛkɔba ne sɛ fotusɛm bi ba na ɔyɛ abɔfra a wafa bi ɛde ato koto dwa mu a wobɛtumi ɛde anyini abɔ obra to your phone so na sing yɛhwɛ social media so yɛhwɛ nneɛma esisi paa wɔ yɛ TV so yɛhwɛ YouTube TikTok nneɛma a ɛyɛ ana asefem if you say mmɔfra a yɛnyɛ ni atete mo sɛ mo nwie school na mo bɛyɛ mpanyimpa no ebi school na de ehunu ebi mo ɛyɛ video si ɛbɛgye mo kunu nom ebi mo ɛsi afi de ɔmo betumi ayɛ de ɔmo pɛ na autofista ne bra bɔne ebi mo etimi yiyi ɔmo ho de yɛ videos bi a ohwa na ase wo nsu me nuanom nketewa hyɛ mo nkran na me tumo fo so sɛ bibi ade papa bie ni bɔne mu nya wani na mo wani nkɔ de wo yɛ le so nya wani na yi wani free bɔne so ade bi amboa bi ahono sɛ still wo nyini bra ho ase na mpanyimfo nsɛm a mo ka no tie na obra si wo yie mo kɔmanim obi mo crash ase da na ye bompai na ama mo se nyame na ode mo share ni ma pass wa no fanto wie pa na ye nso ye kai mo se Dominican school ye di nyame suro nyame sompa oman ba pasem se obedo oman na wa hwe se ennyoma emboa oman eti se krono eti se nyoma kikafo bi ho edentokwa edidi atem eti se nyoma bi a emboa wa nkasa se obeku school no ahwe so no sua de no wabɔ brapa eno ne edetete we Reverend Father Wisdom Sampana OP ono na administrator Dominican school nim Offense Municipal Director Osha and Womosia and Samso Mrs. Gladys Kwache also at the Futusem Maya Mofrano so Monchom and free no bonnet ho and they will social media Agyemang Mofrani P free one more mahua. Osha a year in Nuboni and also so dim one what's in a pant is all your four. No money aqua bofrano who free no mofrasi was or the benini. When you were near and he may say na bofrano and then the hokushim. Bebre na ekoso ewo mofra ya brabom enobone kasabone enamfobone ene esu bebre etoda ya na ye ndareti nkola ne se we de osua ontumi nyesa enso behwe no na oyesa de no enti awofo ayewa ha mesre 1 hwe wabofra no akwala oni ni di agro hwe baabi a wakola no edi agro koka akwala no oni ni di agro no ni su ne ban etesen efisa enkola ne bebre etie omona fofo no esene yen awofo no mpo na yen hwe kasa ye de betete emofra no ewo fie yen nananom eja ye ne pa kasapa ay ese ye de tete emofra enne ase ye ya no Agyemang ka Madam Gladys Kwache ne hwe womosuan samso ofenso mansini mo ne kramu ena namo hen na aboaje ase edu a otoso mienu eba akyerkyerefo na baso esanso ko dwumadie na sehwe sane adisuafo mo agina class 1 class 2 class 3 ede de keka ho ebo mo homode wo womosuan mo no a otimu sa akyerkyerefo no wo mo abo adwuma pa akyerkyerefo yi abota won nonya ama enana no mu mpeke onu ntoso sara
na awofo nso abɛhu nea ɛkɔ so no wɔn nso ani bɛgye na simpɔn taku bi a ɔbɛtua no ɔhu sɛ anyɛ pa ɛbɛnya mfaso daakye anyɛ daakye paa sɛnea mmɔden a sukuu yi bɔ yɛn nti no wɔn nyɛ abɔden no yɛn sɛ awofo a ne bɛgye edin ma sukuu no etim bɛyɛ ne gayie wɔn sɛ wɔammerɛ awu saa na nkɔnkɔ ɔwɔ biara no wɔn sɛ nea wɔtua biara no ɔntua awu ɛbɛnya ho mfaso. Wei aya nana aboagye asie do ɔtɔ mmiɛnsa ɔno ɛna yɛ namɔn ehene na yɛnkɔ numesia camp 2 ehene ɛwɔ ahafo no north mansi ni mu yɛ nana asumi mɔgye a wɔtɔ mmiɛnsa ɔno nso ɛde owura Adam Sazuga esi so sɛ zongo hene ɛwɔ mo empotem wɔnana se zongo hene a wati ɛbɛboa pa ma wokɔ zongo mpotem hɔ a wɔn anya obi a obetumi aboa wɔn mo atetene wɔn mo na nneɛma bi asabe kane no na nkɔ yie otimi hu sɛ nkofo bi de nsɛm bi tetare zongofoɔ ho sɛ sɛ bi atwitwa sam ne ade hene yi betumi aboa ama din yu anasa somdue ne nkabo mu atumi aba hɔ ma nipa bambɔ nsɛm so atumi agya na so nti edwumadi kakra bi ɛna wɔn pagya ya na na asumi egyina otumfoɔ hia hene anemu ɛde nsɛm ɛtu dwa sɛ saa hinya wɔn mu asi ɔyɛ obi a wɔbɛboa wɔn nkabo mu na afei so ama somdue ayɛ adwuma nti obuo ne anidie bi ɛsɛ fata sɛ mode ma hinya wɔn mu asi ni wɔn betumi ɛde ama no ma nananom tiri mu ponti a wɔn mu si hene atumi abam kuro yi sɛ deɛ sɔ kasa ahodoɔ bebree ne na wiase ɛsɛ sɛ yɛ pɛ bi hunti ɛde ɛkyekyere boa etimi hwɛ kasa ahodoɔ ne nyinaa sɛ sɛ menya wɔn naano na mehwehwɛ obi a ɛma memmerɛ ɛno nti mena kasa nyinaa kasa ahodoɔ nyinaa hyiae so mama me wɔn naano a sɛ deɛ sɔ yɛ potae de kasa zongo tene nti ne ɛna wɔn de abrante bi a yɛfrɛ na Adams ɛbrɛ me sɛ sɛdeɛ so ɔmo bɛsere zongo hene ama no na ne mpanimfoɔ nyinaa so ka etiri egu ɛhwɛ sɛ owura no ne ho ni asɛm ɔfata sɛbi obetumi aboa kasa hodoɔ no nyinaa ma ɔmo atene ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ ase foɔ nso sɛ kasa yɛde ma no nyinaa so sɛbi ɔnkɔyɛ yiyimu na ɔbɛma pɛpɛ yɛn so sɛbi aba na setrem ɛde kasa hodoɔ no nyinaa nti nɛ ɛyɛ da a ɛne mpanimfoɔ apene so yɛde zongo hene a sɛbi aburu ɔwɔ no masua pepa no masua ɛyɛ ɔhene bɛhia hene kunu no masua yɛde ama no sɛ ɔnkɔhwɛ na biribia a sɛbi ɛkɔ so zongofoɔ no nyinaa emu a sɛbi ɛkyerɛ ɔmo adwene biara no ɔno ɔmo dwene ho a ɔfa mɛto yɛ nim na sɛbi kuro no mpagya ɛne mmeranteɛ ne mmabunu ɔmo ba so yɛnya ɛkwan bi so ehu ɔmo nyinaa ntu ɔmo fo na kuro no menya ne daakye na nti mpa yɛ pɛsɛ yɛ fa so akyekyere kuro no ɛno bi ɛna ɔde bɛkɔ akɔtena zongo hɔ akyekyere zongo hɔ eti sɛ obi kɔ sɔre aka sɛ ɔno ane ɔno adeɛ ebi nsi kuro mu da sɛdeɛ me ne me mpanimfoɔ te ha na deɛ ebi nsi kuro mu ada ana sɛ ne yɛ de ma wa sɛdeɛ sɔ kwan a wofa so bɛsrɛ yɛ no saa na wanhwɛ ne yie nso a yɛsan frɛ wo ne yɛgye yɛ adeɛ ɛne yɛtitititititia wɔkɔ yi na ntoto yɛ ɛne afutu ɛde ama no nyinaa ɔkɔbu so a yɛbɛsan frɛ ne fie yɛahemfie ha yi a yɛsan gye yɛ adeɛ atɔ yɛnya nipa papa wobɛtumi atie yɛ asɛm na wei ɛyɛ numesia camp 2 ɛhene ɛwɔ hafoano north mansi ne mu nana ɛna asi zongo hen ɛwɔ ne mpɔtam wɔ sɛbɛ ɔbɛboa asomdwe mu ɛno akyerɛ yi zongo hen na ɔmanya no foforɔ no owura Adam Sazuga ɔno nso kyerɛ n'ani sɔ ɛde ma kuro no mu hene sɛ wɔnya gyidie wɔ ne mu na wɔde tumi kɛseɛ sɛ ahyɛ ne nsa ɔno nso bɛhwɛ sɛ ɔbɛboa nkabɔ mu ama sɛnti a nanya gyidie wɔ ne mu no ɛnyɛ kwa Misera kuru wura ɛne obi bi a ɔba ha nyinaa ɛda wɔn ase sɛ dwumadi no ɔmo ata akyire ayɛ ne kamakama ama yɛ saa bɛwie ne fa so na meda obiara sisa abɔ mpa yɛ ma obiara sɛ baabi a wofiri ba ayɛ biara nyankopɔn nsa mfa wɔn kɔduru bɔtɔ no wɔnyi biribi bɔne biara firi obi a mmemme nti ɔbɔ odin ba ayɛ biara na ɔnsa nkɔ baabi a ofiri ba ayɛ asomdue mu na nyankopɔn now they are into
we aye Orura Adams Azuga wano na mpedifo ye no se zongo he ewo no masua come to no wa hafo no north municipal name ye try ho akwaje aboafo nkrato ye ba ye kodwade mu ensem. There's one thing that can shake your confidence. It's not your outfit, nor your educational background. It's your bad breath. Your oral health is just as important as your appearance. That's why you need Agyemang toothpaste. Agyemang toothpaste comes with 23 powerful ingredients to strengthen your teeth and gums. With just a pea size, you can fight bad breath and stop bleeding gums. Call 0242 970827 0242 970827 and make your purchase. Agyemang toothpaste. Try it and love it. Not suitable for children under 3 years. This advert is FDA approved. No kwasam se adwumasua ya ade a se wonsaka obia ntumi njem free wonsam enonti enei se wopese wotu kwan kwa amanone ana wotena oman Ghana mu adwumanya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de Agyemang ko na onfa na wotwemie no pe enkyerɛwo caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ni Askwa police station no eni dinhwe mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafua Akoko Space Junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center. We are your last stop. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Bell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786 0245 099 786. Bell Enterprise. Shop with ease. Introducing the Smiling Shark Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. This is what mini wireless networks look like. But hey, this is what they actually look like. Introducing Kenny Rose Wireless. Switch to Kenny Rose Wireless and enjoy streaming without buffering, communication with no lagging, business without restrictions, and achievements with no limits. Get connected today. For enquiry, sales, and support, contact us on 020-8282-810. Visit our website on www.kennyrosewireless.com. Kenny Rose Wireless, internet made easy.
Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. Aboafo bia wo so ya san ma de onwuju kase yi esom wo monkrato ene akwaje no ahaye APTV ede radio 105.7 so na yeto ayen kase no so e wo dwadie ensemu a cyber security technology standards panyi a woda no wo munyina hye Ghana Cyber Security Authority no ase Owura Jake France wode kokobo ama enyumakuo ahodro mu adwumayefo e wo mayimu Wachese ne opese wo ye nhwehwemu bia ne okogugu ne bia bia ye nhwehwemu e de free ho a onyabusa wasam a na artificial intelligence e de ho nso ano e de abrawo eni nti search bia ye nya no nso ano no ne ye hu ne se ne e betumi aye search bia e won tenten afidie no so e de AI na aye na nso nei Owura Jake e de afutusem e ma adwumayefo pi no a ne yankrankra se wo bo bibi e de ahye search engine nim no ahwehwe obi bia emfa ade bia wo mpese obi behu emfa nhwehwe bibi te se company ni din ya mo mpese ebetumi akwa abonten anase coding bia wo mpese obebo ahyem wadipa dodo betumi ehu wo nkobọ nhye search engine nim emfa nkohwehwe de wo hwehwe wo ya na saa no a esanse AI no ya ade bia etumi efefa niema bia yeta abohye mu nti eba saa no ana wo de ade bia nsese kwa abonten fa wadwuma wo company anase wo business ho na wo de to abonten nti e no ye kokoba wo de ma yen efa cyber security ho nsam ene ntintanfidie no so krono samo ekoso bukata ekoso ene nkrofo a omunam nimdie bi o masua fa ntintanfidie so na omunam so adi bu nkrofo nti ene omo de sa kokoboi e ma yen fa kwan efa so a ye nam AI so ye nhwehwemu bi wa bra wo mfa ade bi a wo mpese bekwa abonten ebeto abonten. If you are fond of using AI to do your work, please leave out your company name. Leave out the company name in your searches. Personally, you can do what you want, but leave out the company name in your searches because the moment you put it there, the tool is smart enough to gather all that stuff, aggregate it, and start figuring out how things work. We've tried it. We've tested it with some companies where we said, what are you working on? And they said, we're working on this project. We said, okay, tell us a little bit about it. They said, no, it's private. We just went online and typed in 3 keywords, and everything they are working on came on because at one point in time, or at some point in time, somebody had gone in there to do a research to complete that work. So I would advise all of you to please stop using your company name, acronyms in searches to do your work. Find a better way, because the moment you type in anything resembling or close to what you do, the AI is smart enough to aggregate all that stuff. Nti Saudi AI ya wonhwehwemu bi a na wayahwe yi se wo company din ni adon ko bobo nhyem e ma AI no ncheche sa adom nyina ba sa obekeka abom na ono a de nhwehwemu ewura company nim niema bi a modedi dwuma bi a nkabo mpese ebekọ akoto abonten ye kwa amanone mu ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions.
Abusua ye kwa manone mu ensam wade ni chemu ewo Russia. Enyenim enchinyuhasho da Russia na fe Ukraine eman no ntem. Na asafo a yede won mo kwakon ni mu no, obi obefiri mu bia ya na Russia ban no ewo mpatade bia wode ma abusua a wogya ne kire. Enkanka ene wono mu a aya omuye next of kin no bi wo hɔ a so asrani na ono no kwakon no ne ho kan ne ye ne yire ono ena next of kin odi kan kora wotumi enye sika puduo edifri aban no ho eni adododode bia eka ho na Russia empanimfo senhwehwemu bia omo ababehu ene se asojafo na omo kwakon ne bi wo hɔ no mu anasa bi ye janka onhyeda ne abusua enti so oba bi bedede ende na no befa no ho a no agye atum so one ne beware na nkrofukuo bi nso so oba bi a okɔware a okɔ register no omo so ene saa mai beka omutira bom na ne edaba akodamie no omuhye mu no a na omagina so aye registration no efa ware no ho e de ama wo emaye tiri mo pone say so ono srani no kwakon no okofiri mu a ono na aba be next of kin automatically ti sika bi esesa aban ni tua bia no atua de ama wo enti aban no hu se nkrofo bi nam sa kwati kwan no so ebu aban no gum obu a sa srani ko ba wade onim no oba bi nso timi gina so no aware asafo be 9 e de ko num ni nyina wo mo ne registry fo no ene ka wo mutiri bom eye saade no mo se enche ye kro ba baako waware asojafo 9 wo mo nyina kokowu ye e wa kono ene sika aban ni tuama no na ebro be 15 million e wo mo sika ni mo o de ba dollars mu abe $185 na enye sika kuma ti aban ni hwehwe ebu no akwa se oba baako ene waware sa asojafo 9 yi na atum se senti aban ni timi che wo mo no ene se koba ne se nipa no wafrim na fa abusua no a wo mo no mo yesa na abusua kasankasa wo mo te no mo kwaso mo kwa kwaje sa niema na ebo ho no a yesi da bi wo yere ono na yede aniema bi esese yede ma bi akwa akoma no Russia mpani fo hwehwem no mu sese ma bi afa to mo so mo bebo aban no kro no enti ye kase wo ma sha se ye hu hwehwemu se be ya e ma dodo bi etesa no emra no betumi ne omadi. A war, a marriage, a death, and now a growing scandal is gripping Russia. Families say vulnerable soldiers are being lured into sham marriages only for strangers to collect millions in compensation after they die on the battlefield. As the war's human cost rises, so do allegations of what many in Russia now call the Black Widow scam. One such instance came to light when 37-year-old Maria was told by the Russian military that her 59-year-old father, Yuri, had been shot on the front lines of the war in Ukraine and later died from his wounds. She was devastated, but the grief quickly turned into disbelief. Maria says she never even knew her father had enlisted in the Russian army. Even more shocking, she was informed that just 2 days before being deployed, he had married a woman she had never met or even heard him mention. The marriage made the woman Yuri's legal next of kin, giving her the right to receive official military compensation following his death. I've never even spoken to this woman. I don't know what to say to her, because I immediately suspected it was a scam. Under Russian law, the families of soldiers killed in combat receive compensation beginning at 5 million rubles, intended to support loved ones after their loss. But growing numbers of cases have sparked concern that these payments are being exploited by so-called black widows, women accused of entering sham marriages with vulnerable recruits before they are sent to the front, then claiming compensation if they are killed. In recent months, Russia has seen several high-profile allegations involving such marriages. One widely reported case involved a military hospital nurse accused of marrying 5 wounded soldiers under her care before they died, allegedly to collect their death benefits. Enti said ye ekoso ewo Russia minim ni. Ye free ho na yakọ Nigeria. One more president Tinubu ede nsem bi atodwa ewo ne nsem bi awode ato abontin mu. Na o kire se eda baako na abambofo a wo Nigeria minim etumi gye nipa 308 ede free wono a echeche nipa ho. Ohe Nigeria minim a omma mpani sesa ade no ekoso yie pa nya senkuma wo mota acheche nkrofo na atimu sacheche omcheche wo no enye bibia wo omochewo a no mafro abusua sesa obetua sika kese sei ansa na agya wo de hye
enti sikatuemu saa no mo de cheche nkrofo emofra edi mu akotene pa enye asenkuma ne no na posifo keka wo mo ho no bia ye kro anaso operation kro enam so ema posifo timi kwa cheche nkrofo kro yi a wo mo di saa bonefosem eje nipa 308 ni de Nigeria mampani Tinubu wanka ewo ne nsemu na so wachira se enipa 380 de wo mo ade wo mo ho afi nipa bonfo ensemu a mampani kire se wei eye kire se daba ko a enipa dodoro atumi ade wo mo ho nti eni gisam ewo Nigeria fo wo mo abakosemu. President Bola Ahmed Tinubu has welcomed the rescue of 308 Nigerians abducted in attacks in Kwara and Niger states, calling it the largest single-day rescue operation yet. According to a State House release, 163 of the victims were abducted from Waro community in Kyem local government area of Kwara State, while 145 were taken in Niger State. He says the successful execution of this intelligence-led operation demonstrates the growing efficiency and collaboration among the security services. Tinubu, in a release by his advisor on information and strategy, Bayo Ononuga, expressed deep appreciation to the leadership and personnel of the security agencies for their bravery, seamless interagency collaboration, and dedication, which made the recovery of the victims possible. We anonsam free Nigeria mine so eba ye jama no nsami so e de onyojo kase nyina si okonews.apmedia.gh.com ye online stories no wo dem backing kan ne afoforo bi e ka ho onsabetumi akabi ye Facebook ye APTV online, YouTube ye APTVGH, TikTok, Instagram and X and Tintin ni AP_media_GH awetumi ene edi nkita ho okwa o subscribe to yen channel na fa follow yen pages ahodo yen videos egu ho no wa like yen wa share na do comment so agogo ase e de amaye mo so for boss lady Afia Kyem Agyemang na me so mo e wakase no ne kinkan mo e bra so amikoi ene eye ya wadanti Dr. Kukudazi FM ne ncheche on the other side ene ba wakwem jebre na ya wahwe bi na fe watie bi makrawo.